मेरा नाम डॉक्टर उदय माजी है। मैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और यहाँ पे मैं 2007 से काम कर रहा हूँ और 2017 से मैं HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ। तो ऑल टुगेदर मेरा यहाँ पे 19 साल का एक्सपीरियंस है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम 1996 से। कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था इसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड और 3 डिपार्टमेंट से शुरू हुआ था। तो ये जो डिपार्टमेंट है इससे एक्सपीरियंस बहुत है। 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर हमारा कॉलेज का है तो 30 इयर्स एक्सपीरियंस हमारा डिपार्टमेंट का भी है। तो डिपार्टमेंट का लेगेसी जो है हल्दिया में और सारे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ का स्टूडेंट जो है आपका बहुत ही कामयाब है। स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, रिनाउंड इंस्टीट्यूट, IITs, NITs एंड स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी है और बहुत बड़े बड़े कंपनी में विद इन द इंडिया और अब्रॉड में अपने जाकर काम कर रहा है। इफ एनी स्टूडेंट आफ्टर 12 having course chemistry, mathematics, biology or computer science, the student can select applied electronics and instrumentation engineering sector. Although it is not so common name in front of the students, but in terms of the industry, it is one of the major sector. In any industry, without instrumentation sector, no industry is possible. Especially in the age of automation, electronics instrumentation department or sector is very, very important. Where from all the control of the industry look after. And as you know that at present time, all the process is becoming automation. There are less human involvement. All the machines are acting automatically. So if any particular student having dream to work in any renowned company, then person can study in applied electronic instrumentation department where he will learn about the automation engineering, sensor technologies or a measuring instrument, etc. Not only that, they will also learn about present very important subjects like IoTs, AI. Because modern time sensors are also integrating AI for the automatic action to become more smart. So if any particular student ambitious for very good engineering subject and want to establish them in core industry, definitely the person must choose applied electronic instrumentation engineering sector. Yes, obviously we have already started. We have initiated this long before because of the fact earlier time, if we look at 20 years, 15 years back, measuring instrument are simple measuring instrument, but at present time, all the sensory device becoming data driven, and therefrom those system can take some decision. That's why we have already started included the different subjects like AI, IoT in our syllabus, and we are also encouraging our students. We are giving our students some AI-based, IoT-based project work. Most of the students at present time doing IoT-based project, and in some of the cases, they are incorporating the AI as well in their project work. And it is started from their very beginning journey with the mini project, micro project, as well as final year project work. They are incorporating AI as well as IoT. So not only in theory perspective, but also in practical perspective also, they are culturing all these modern technologies. So obviously, these modern technologies will help them and make them industry ready for core industry, as well as sometimes this also help them for software industries as well. Because from the instrumentation point of view, now our students not only placed in the core companies, but also they are securing their job in software companies as well. Obviously, আমাদের এখানে স্টুডেন্ট যারা আসছে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল ল্যাবরেটরি ওয়েল ফেসিলিটেড, মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট তো আসেই, সেখানে আমাদের যে কোর সাবজেক্ট তার যে করসপন্ডিং ল্যাবরেটরি, sensor and transducer, industrial instrumentation, microprocessor, microcontroller, process control, এই সমস্ত ফেসিলিটি মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে সজ্জিত এই ল্যাবগুলির যে ফেসিলিটি তারা পাচ্ছে, তারা হ্যান্ডস অন কাজ করতে, বেশিরভাগ ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেরিমেন্ট করা অথবা খুব বেশি হলে 2 জন অথবা 3 জনের গ্রুপ এক্সপেরিমেন্ট করতে, সো দ্যাট তারা হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স করার পর তাদের প্রপার নলেজ হয়। আমাদের টিচাররা চেষ্টা করেন তাদের প্রপারলি গাইড করার। এবং এছাড়াও আমাদের আরেকটি মেজর ফেসিলিটি আছে, প্রজেক্ট ল্যাব। সেই প্রজেক্ট ল্যাবে আমাদের স্টুডেন্টরা যখন ইচ্ছা তখন কাজ করতে পারে। সেখানে কিছু মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, সেগুলোর হেল্প নিয়ে তো সেই ফেসিলিটিগুলো সব আমাদের স্টুডেন্টদের প্রোভাইড করা হয়। এছাড়াও আমাদের টিচার ভীষণ এক্সপিরিয়েন্স টিচার, আমাদের ডিপার্টমেন্টে 70% টিচার ডক্টরেট হোল্ডার।
সো তারা টিচারদের কাছ থেকে প্রপার গাইডেন্স পাচ্ছে, ল্যাবরেটরি থেকে তারা বিভিন্ন হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছে, প্রজেক্ট ওয়ার্ক করে যে এক্সপিরিয়েন্স, সেগুলোর মাধ্যমে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে তারা প্লেসড হবে, সেখানে করতে খুবই সুবিধা। Future of engineering job mostly depends on AI, IoT, robotics, automation. Based on that, we have already started our journey. We have already equipped our course with all this matter, and this process has been already started. Some of the batch already gone through such kind of courses, training, so that at the present AI era, they will not be afraid from the AI, but they will use AI for their job security. AI, it may true that AI will take your job, but it is not true for our cases, because our students are already equipped with the AI technologies. They are trained by our teachers, they are trained by our training and placement section, so that whenever they have face any kind of AI challenges, they can overcome with their quality, with their potential, which we are incorporated during their semester journey. Students of applied electronics and instrumentation engineering who are studying about the automation engineering, they are very well prepared. And at present scenario where industry is looking for the automation engineers, that's why our students are well placed in different companies. If we look at the placement round the year, our mostly students are placed in different organizations. Maybe you are academically sound or average, doesn't matter. They are all placed in good companies. We are always trying to make our students who are average or below average to make a particular level, so that they can be placed in a good company. So that's why if anybody knowingly or unknowingly taken this branch, after 4 years, they are not sitting at their home or finding out the jobs. All are secured with the job when they are passing out from this institute. Moreover, after graduation, they can be looking for the PSU job as well, who are qualified in GATE examination, which is a very good opportunity. There are lots of PSU jobs open for the instrumentation engineers, as well as you can pursue the higher study as well. For the higher studies, there are instrumentation sector itself is open. Not only that, you have major openings in the biomedical instrumentation design, also robotics, mechatronics, energy science, etc., which is a present time very renowned one. So being an instrumentation engineer, your job will be secure in future. Department of Electronics and Instrumentation Engineering যে ইনিশিয়েটিভটি নিয়েছে, তার ফলও আমরা পাচ্ছি বিগত কয়েক বছর ধরে। কারণ স্টুডেন্টরা 4 বছর এখানে পড়ার পরে সকলেই প্রায় জব পাচ্ছে, এবং জবগুলো বেশ ভালো জায়গায় হচ্ছে। সেই জন্য আমরা যে জানি যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা মোস্টলি এআই বা আইওটি বা রোবোটিক্সের উপর ডিপেন্ড করছে। সেজন্য আমরা যে রেডি করেছিলাম, তার ফলে স্টুডেন্টরা ভালো ভালো জায়গায় প্লেসড হচ্ছে। সো ভবিষ্যতে যারা এই ডিপার্টমেন্টে আসবে, তাদের 4 বছর পরে জব খোঁজার জন্য অত দৌড়দৌড়ি করতে হবে না। নিজেকে যদি 4 বছর প্রপারলি টিচারদের গাইডেন্স করতে পারে, এটা আমরা বিশ্বাস করি যে জব অবশ্যই সে পাবে। এটাই আমাদের বিশ্বাস যে তারা অবশ্যই পাবে।